Guia de Soliciteco de Amica Forte M Resident Evil 4 Remake. Resident Evil 4 dos jogos de Akao e sobrevivencia mais populares de todos os tempos. Lançado originalmente em 2005, o jogo foi aclamado por sua jogabilidade envolvente, historia intrigante e personagens icônicos. Como notícia do tão aguardado remake de Resident Evil 4, os fãs estão ansiosos para reviver a experiência clássica com gráficos atualizados e melhorias no gameplay. Uma das características distintivas de Resident Evil 4 é o sistema de Soliciteco de Amica Forte. Essa mecânica permite que os jogadores enfrentem inimigos poderosos e recompensadores em troca de valiosos itens e tesouros. No entanto, nem todos os jogadores estão familiarizados com esse sistema e como tirar o máximo proveito dele. É por isso que elaboramos este guia de Soliciteco de Amica Forte M Resident Evil 4 Remake para ajudá-lo a enfrentar os desafios de forma eficaz. Entenda o sistema de Soliciteco de Amica Forte. Em Resident Evil 4 Remake, o sistema de Soliciteco de Amica Forte é ativado em certos momentos do jogo, quando você encontra inimigos especialmente perigosos, como os Lord Demonios. Esses inimigos são muito difíceis de derrotar, mas oferecem recompensas valiosas, como armas poderosas, munição rara e tesouros preciosos. AOSE de parar com uma Soliciteco de Amica Forte, você terá a opção de aceitar ou recusá-la se você aceitar o desafio, o inimigo se tornará mais poderoso e exigirá mais habilidade e estratégia para derrotá-lo. No entanto, a recompensa também será maior. Se você recusar a Soliciteco, o inimigo permanecerá em seu estado original, mas você perderá a chance de obter as recompensas especiais. Prepare-se antes de enfrentar a Amica. Antes de aceitar uma Soliciteco de Amica Forte, é importante se preparar adequadamente. Certifique-se de ter munição suficiente, itens de cura, armas poderosas e upgrades relevantes. Verifique seu inventário e equipe-se com o melhor equipamento disponível. Além disso, conheça bem o inimigo que você está prestes a enfrentar. Estude seus padrões de ataque, pontos fracos e estratégias de combate eficazes. Conhecer as fraquezas e os pontos fortes do inimigo pode fazer toda a diferença durante a batalha. Use estratégias de combate eficazes. Durante a batalha contra a Amica fortalecida, é fundamental usar estratégias de combate eficazes. Evite o combate corpo a corpo sempre que possível, pois os inimigos fortalecidos podem causar danos significativos. Em vez disso, mantenha-se à distância e use armas de longo alcance, como rifles e explosivos, para causar danos consideráveis. Além disso, utilize seus itens de cura sabiamente e de forma estratégica. Não hesite em usar seus poucos de cura ou outros itens de cura quando necessário para manter sua saúde em níveis seguros. Também é importante aproveitar ao máximo os pontos fracos do inimigo. Se você descobrir que determinado tipo de arma ou estratégia é eficaz contra a Amica fortalecida, concentre-se em usá-la para maximizar seus danos. Por exemplo, alguns inimigos podem ser mais vulneráveis a tiros na cabeça, enquanto outros podem ser mais suscetíveis a explosões ou ataques de fogo. Esteja preparado para tentativas repetidas. As solicitacos de Amica Forte são desafiadoras e podem exigir várias tentativas até que você consiga derrotar o inimigo. Esteja preparado para enfrentar algumas derrotas e tentativas repetidas antes de finalmente ter sucesso. Aprenda com suas falhas, ajuste suas estratégias e continue tentando encontrar a abordagem certa que funcione para você. Não tenha medo de recusar a Soliciteco. Embora as recompensas de uma Soliciteco de Amica Forte sejam tentadoras,
Nem semper a melhor opco acetila se você está lutando para derrotar a amica fortalecida e está consumindo muitos recursos, neo tenha medo de recusar a solicitaco. E melhor se preparar melhor e tentar novamente mais tarde do que ficar preso uma batalha impossível de vencer. Inscreva-se agora para experimentar a adrenalina de enfrentar ameaças fortalecidas Resident Evil 4 Remake. Domine as estratégias de combate, obtenha recompensas valiosas e reviva a emoco do clássico jogo de sobrevivência. Neo perca a chance de se inscrever e desfrutar de uma experiência de jogo emocionante.